Are you fine, ma'am? I'm fine, thank you. So I think we can start. Yes, ma'am, we can. Yes. Okay, Okay. ma'am. So good afternoon, everyone, and I hope all of you are fine. Okay. So let's start our discussion. Uh, we will discuss still sentence analysis because we have few more elements to discuss. Then actually we'll finish our discussion on sentence. Then we can start a new topic. Okay. So probably in the last class we saw different types of sentences. Okay. Um, there are 5 types of sentences according to function. Okay. And there are 3 types of sentences according to clause patterns. Okay. I think we discussed in the last class these 3 types of sentences. Okay. So uh, of course these 3 types are very, very important for you. Okay. Because you will find different types of clauses there. Okay. In case of complex, you will find dependent and independent clauses both, and also you will find the conjunction, subordinating conjunction, and in case of compound sentences you will find the principal clauses combined by or joined by coordinating conjunctions. Okay. And in the simple sentences you will find the principal clauses, so you can identify the sentences by the clause patterns. Okay. Now we will discuss several other elements, or you can say some other fundamental concepts of sentence construction that we have in English. Okay, that we have in English. So these are, you will find, actually we have already discussed, but these are just different names that they are identified. So we must know these terms also. Okay. The first term that we are going to discuss in grammar that we have, that is called determiner. Okay. That is called determiners. Among the passive speech, you will find that there are some words which are used to indicate person or things, Those words are called determiners. Okay. Uh, These words are used to indicate person or things. You will find that sometimes there are some pronouns which are used to indicate person or things. Also at the same time there are some adjectives which are used to indicate person or things. For example, the articles. We know that the articles are used to indicate person or things. There are 3 articles in English. 2 uh, are called indefinite article. That means we use this to mention things indefinitely, to indicate things indefinitely. And there is only one definite article, the, that is used to mention things definite article, mention things definitely. So the articles are also known as determiners. Actually, in the phrase structure tree, tree diagram, when we will find an article, we will label that article as determiner. Okay, we will label that article as determiner. So first of all, we must know what do we mean by a determiner. A determiner is a word placed in front of a noun to specify the quantity or clarify what the noun refers to. Okay, what the noun refers to. First of all, we indicate quantity. Okay, 1 book, 2 books, many books.
So you see one, two, many, these words. These words are used to specify things, especially quantity. Especially quantity. And also sometimes we use some other uh, pronouns, indefinite article the to refer nouns. Okay, suppose my book, this is my book, this is his book, this book, that book, this is his book, this chair, that is those my. So that is to a closer or more distant element, these that, to an element belonging to a specified person, my book, his book, their books. Okay, so specified person or things to a particular number or quantity. Okay, particular number, I have two books, two, particular number. Okay, particular number or quantity, there is little water. In case of uncountable nouns, actually we use quantity, those things that we cannot count, but we can আমরা গুনতে পারি that we can number. I have two books, three books, many books. Okay, many books still I can count. Okay, so etc. All determiners can be classified as one of the following. So these are the examples of determiners. First of all, articles. Articles are also called determiners, and we know in English there are three kinds of articles. Okay, so and demonstrative pronouns are also used to mention things definitely. Distance, actually, this book, that book, these books, those books. Okay, and next one is possessive words. Possessive pronouns also are used to specify things. This is my book, this is his book, this is her book, this is Karim's book. Apostrophe s, we used to use apostrophe s to indicate possession. Okay, to indicate possession, to specify the things. Next one is quantifiers, indicate quantity. Okay, these are much, many, more, most, some, etc. Okay, you can add more. তোমরা আরো অ্যাড করতে পারো এখানে, little, few, less. ওকে, তোমরা চাইলে এই ধরনের কোয়ান্টিফায়ার্স আরো অ্যাড করতে পারো। ওকে, সো আমরা কয়টা পেলাম? আর্টিকেল, ডেমনস্ট্রেটিভস, পজিটিভ, কোয়ান্টিফায়ার্স, and also we have the numbers, ordinal numbers, first, second, third. Okay, first, second, third, and the numbers, numeral numbers. Okay, numeral numbers 1, 2, 3, 4, and of course you will find many examples there. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 100,000, million, billions, etc. Okay, so these words are also called determiners. These words are used to indicate person or things. Okay, so another name of these words, and you will find that these words are mainly used. These words are mainly used before nouns, mostly nouns, and nouns can be, it can be person or things. Okay, it can be person or things. So these words are also called determiners. Okay, so you must know the definition, and at the same time you must know the examples of determiners. Okay, so that is another important element of sentence that we find in syntax. Okay, so after determiner, the next element that we are going to discuss, that is called modifier. And you know that I have mentioned many times modifier in our class. Okay, আমি তোমাদের অনেকবার মেনশন করেছি মডিফায়ার, আমরা পরে ডিসকাস করব, এই যে আমরা এখন ডিসকাস করছি। সাধারণত
ওয়ার্ড ক্লাসের মধ্যে আমরা পেয়েছিলাম আর্টিকেল এবং অ্যাডজেক্টিভস এবং অ্যাডভার্ব গুলোকে সাধারণত আমরা মডিফায়ার বলেছিলাম বিকজ দে আর ইউজ টু ডেসক্রাইব থিংস ওকে দে আর ইউজ টু describe modify nouns, especially nouns or pronouns. Okay, in case of adjectives are used to modify nouns or pronouns, and in case of adverbs we saw that adverbs are used to modify adjectives, verb, and other adverbs. Okay, that's why actually another name of adjectives and adverb, another name of adjective and adverb is modifier, or you can say adjectives and adverbs are also called modifiers. Okay, first let's see what do we mean by modifier. Okay, a modifier is a word. It can be a single word, it can be a phrase. I think now you know the examples. তোমাদেরকে তুমি single word use করতে পারো. He is poor. Poor is a single word. It can be a phrase. He is a man of wealth. Okay, of wealth. Okay, of wealth can be a phrase. Okay, and also clause. I gave you examples in the subordinate clauses. Okay, people who are smart. People who are smart follow the rules. Who are smart actually modifies what? That is a clause. That clause modifies the word people. So it can be a word, a phrase, or a clause. Okay, of course, I gave you examples here, few examples. But in case of phrase and clause also, I think now you have the examples. Okay, I was in a hurry. In a hurry. That's the adverbial phrase. That phrase modifies the verb was. Okay, modifies the verb was. I was in a hurry. Adverb of manner. Okay, that is a phrase. So you can give examples of word, phrase, or clause. I think we discussed earlier. Okay, so a modifier is a word, phrase, or clause which modifies other words in a sentence. To be specific, a modifier is either an adjective or an adverb. The adjectives modify the nouns and the adverbs modify the verbs or the adjectives or other adverbs. Now I think it is very, very clear to you. Okay, তোমরা এখন একদম না পড়েও লিখতে পারবা যে মডিফায়ারটা কি। A modifier is a word, phrase, or clause which modifies other words in a sentence. একদম কোনো কিছু দেখার দরকারই নেই, এভাবেই লিখে দাও। তারপর লিখতে পারো among the passive speech, the adjectives and adverbs are also called modifiers because they are used to modify other words in the sentence. Okay, তোমরা আরো স্পেসিফিক করে দিতে পারো adjectives modify nouns and pronouns. Okay, and adverbs modify adjectives, verbs, and other adverbs. একদম এখানে আর মুখস্থ করার কিছুই নেই, তুমি জাস্ট যেটা বুঝেছো সেটাই লিখবে। Cloud it is. Okay, so you can give many more examples like this. কারণ আমরা আমাদের প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে বেশিরভাগ সেন্টেন্সে আসলে এই ধরনের এক্সট্রা ওয়ার্ড ইউজ করে থাকি সেন্টেন্সটাকে আরো ক্ল্যারিফাই করার জন্য, ডেসক্রাইব করার জন্য। Okay, modifier can be an adjective, a word that modifies. Okay, I discussed earlier that also it can be an adverb, a word that modifies verb. The student carefully proofread her draft. So carefully is adverb. I think you can use many more adverbs in sentences. The horse ran fast. Fast is the example of modifier. At the same time, it is an adverb. So adverbs can be used as modifier. আমরা আগেই বলেছি, কাজে তুমি যে কোনো অ্যাডভার্বের এক্সাম্পল এখানে দিতে পারো মডিফায়ার হিসেবে। কাজে আমার মনে হয় না তোমাদের এটা কঠিন হবে। A modifier can even be a phrase or clause in the following examples. He studied in the library. So that's the adverbial place. That's the adverbial place. That adverbial place actually modifies the verb. Okay, that's why this is a modifier also. Okay,
This is a modifier also. Here the phrase in the library gives us an extra information about the verb. আমরা she studied এতটুকু বললেও কিন্তু সেন্টেন্সটা কমপ্লিট থাকে। সে পড়েছিল, পড়ালেখা করেছিল। আমি যদি আরো স্পেসিফাই করতে চাই, সে কোথায় পড়ালেখা করেছিল, বাসায় নাকি ক্লাসরুমে নাকি লাইব্রেরিতে, আমি তখন এক্সট্রা একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছি যে সে লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করেছিল। আরো অনেক জায়গা আছে কিন্তু। মডিফায়ার্স বা এখান থেকে কোশ্চেন টাইপ কি ধরনের হতে পারে? এই যে তোমাদেরকে যেটা বলছি, হোয়াট ইজ আ মডিফায়ার, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ মডিফায়ার্স, গিভ ডিসকাস উইথ এক্সাম্পলস, ওকে এভাবে আসবে, অথবা শর্ট নোটস আসবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা এই যে তারপরে ডিটারমিনার্স থেকে কিভাবে আসবে, হোয়াট ইজ ডিটারমিনার, ডিসকাস উইথ এক্সাম্পলস, তখন তুমি সবগুলো এক্সাম্পল দিতে পারো। অথবা তোমাদেরকে স্পেসিফাই করে দিতে পারে যে হোয়াট ইজ মডিফায়ার, what do you mean by quantitative and numeral modifier determiners, তখন তুমি ডিটারমিনার কাকে বলে বলে ওই দুটো এক্সাম্পল দিয়ে দিবে। কোয়ান্টিফায়ার্স কোনগুলো, যেগুলো কোয়ান্টিটি ইন্ডিকেট করে, আর নাম্বার হচ্ছে নাম্বার ইন্ডিকেট করে। নিউমারালস, এগুলোকে আমরা নিউমারালসও বলে থাকি, নাম্বার। ওকে, 1 2 3 4 5। অথবা ডেমনস্ট্রেটিভ মডিফায়ার কোনগুলো? Yes, yes. So these are the question types. If you just read the whole topic, I think you can answer any question. You can answer any question. There can be short notes or there can be questions like these with 10 marks. Okay. So there are mainly two types of modifiers. These are adjective modifiers and adjectives modifier and the adverbs modifier. Okay. So these are described below. Adjectives, and I think now you know the examples. While adjectives are used to modify other words, that other words are nouns and pronouns. Those modifiers are called adjective modifiers. Okay, generally adjectives, for getting the answer of adjectives, we ask questions by like this: what kind of, which one, how many, etc. Blue dolphins play in the Pacific. So blue is the color. Okay, so that is the adjective modifier. He is happy, she is beautiful. So you can give many examples of adjective modifiers where you will find one single adjective, okay, that will function as modifiers. Okay, also you can use phrase or clausal examples. তোমাদের কাছে examples গুলো কিন্তু আছে এখন। আমি যে ফ্রেজ পড়িয়েছি, ক্লজ পড়িয়েছি, তার মধ্যে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভের ক্লজ এবং ফ্রেজাল এক্সাম্পল গুলো আছে। You can give examples of phrase also. Adjective phrase: he is a man of wealth. Okay, he is a man of friendly nature. Of friendly nature, that's the adjective phrase. A man of friendly nature. Of friendly nature actually modifies the word man. He is a friendly man of friendly nature. Or describes what? The man. A man. The word man, noun. So this is an adjective phrase. So this is also a modifier. Okay. This a phrase can also be a modifier. Okay. Now come to the adverbs. Adverbs are words that modify. I think we have discussed several times. Adverbs answer questions like how, manner, when, time, where, place, how much, quantity, okay, to what extent, degree. Okay, you must drive your car carefully. You must drive your car carefully. So carefully actually describes the word drive. তোমাকে কিভাবে চালাতে হবে? Carefully. Okay, so that word is the adverb, and I think you can find many more examples of phrases and of clauses. ক্লজের ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে তো বলেছি, ক্লজের ক্ষেত্রে where দিয়ে শুরু হলে সেটা হবে he. I know where he lives. I know where he lives. So where he lives is the adverb of place. At the same time, this is an adverbial clause. Okay, this is an
adverbial clause. Okay, so you can give many more examples like this with these pronouns, how, when, where, etc. Mentioning time, place, manner, etc. Okay, so these are the generally two types of adverbs that two types of modifiers that we find. Again, modifiers are of two types according to their position to the words that they modify. আমরা প্রথমে এমনি তারা কাকে মডিফাই করছে তার উপরে ভিত্তি করে আসলে এই দুই ধরনের পেয়ে থাকি। এখন হচ্ছে কি তাদের প্লেসের উপরে, তারা কোন জায়গায় বসে সেই প্লেসটার উপরে তাদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ওয়ান ইজ কল্ড প্রি মডিফায়ার, অ্যানাদার ওয়ান ইজ কল্ড পোস্ট মডিফায়ার। Okay, so I think you will understand these two also very well because the types of position that take are mentioned here. Okay, pre and post. What do you mean by pre? Pre means before. Post means after. Okay, so preposition পূর্বে বসে, নাউনের পূর্বে বসে, ওই জন্য আমরা আসলে নাউনটাকে প্রিপোজিশন বলি। ওকে, সো প্রি দিয়ে আসলে সাধারণত বলা যায় যে পূর্বে, আর পোস্ট দিয়ে আফটার। সো প্রি মডিফায়ার্স, দ্য মডিফায়ার্স হুইচ সিট দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট which sits before the word that they modify are called pre-modifiers. পূর্বে বসে মডিফাই করে, আর যেগুলো পরে বসে মডিফাই করে তাদেরকে কি বলে? The modifiers which sit after the words that they modify are called post modifiers. Okay, are called post modifiers. The examples are here. Just see, blue, the word blue modifies the word dolphins. So it sits before the word that it modifies. That's why blue is pre-modifier. If you think about carefully modifies the verb drive. So carefully is used after the verb drive. That's why this is called post modifier. এটা পরে বসে মডিফাই করেছে, আর এটা হচ্ছে কি পূর্বে বসে মডিফাই করেছে। That's why this one can be the example of pre-modifier and this one can be the example of post modifier. Okay, also I gave you example here. Pre-modifiers are the modifiers who modify the words that follow them in the sentence. Okay, যাদের যে ওয়ার্ডটাকে মডিফাই করে সেটা মডিফায়ারটাকে ফলো করে পরে বসে মডিফায়ারের। Conventionally, the adjectives are usually placed before the nouns. So most of the adjectives are pre-modifiers. Adverbs often placed before the words that the modify. Adverb বসে, তবে বেশিরভাগ সময় adjectives গুলো সাধারণত পূর্বে বসে, বেশিরভাগ সময়, কিন্তু সব সময় বসে এরকম না। If I say he is poor, so it is used after the word that it modifies, he. Okay, that means it is post modifier. Okay, it is post modifiers. So articles, determiners, demonstratives, descriptive adjectives, participles, etc. are the adjectives which come before the nouns and modify them. Conjunctives, adverbs, sentence, and some other adverbs. Some other adverbs can work being placed before the verbs, adjectives, or other adverbs. Okay, so one example is given here. Give me that black covered shining box. Box is the noun. We have used several modifiers here. That is the demonstrative pronoun, black is the descriptive adjective, covered past participle, shining present participle. Okay, that means there are 4 modifiers, pre-modifiers. All are the examples of pre-modifiers. ওকে, এই বক্সের সবগুলো পূর্বে বসে বক্সটাকে মডিফাই করেছে। ওকে, সো all these are the examples of pre-modifiers.
you can give your own examples here. তোমরা অবশ্যই দেখবে তোমরা এই ধরনের মডিফায়ার প্রত্যেকদিন ইউজ করছো তোমাদের কনভারসেশনে, রাইটিংয়ে। ওকে, now come to the post modifier. Post modifiers are the modifiers which come after the words that they modify. Customarily, the adverbs come after the words and modify them. However, some adjectives I mentioned earlier, he is poor, she is beautiful. So you see, these adjectives have come after the words, after the noun, after the pronouns that they modify. Okay, so some adjectives also come after the nouns and modify them. Okay, so just the adverbs are mentioned here, different types of adverbs. Okay, now let's see the examples. So appositives, the noun in appositives, suppose Jason Roy, a cricketer, that is called appositives. Okay, prepositional phrase, I think you are very familiar with the prepositional phrase now. You are very familiar with prepositional phrases now. Suppose he is a man of wealth. Of wealth is the prepositional phrase structurally, but this is adjectives also. This is adjective also, adjective phrase also. Okay, I am going to Dhaka. To Dhaka is the prepositional phrase structurally, but it here functions as adverb of place. That's why this is an adverbial phrase also. Okay, this is an adverbial phrase also. So prepositional phrases we find actually after, most of the time we find after the word that they modify. Okay, infinitives also you can find after the word that modify. Okay, dependent clauses, of course you see we saw the examples of adjective clauses. Okay, adjective clauses generally are used after the words that they modify. I have a chain which is made of gold. So which is made of gold, that's the dependent clause. And that clause actually modifies the word chain. Okay, people who are smart. Okay, so the examples are Jason Roy, a cricketer. So that's the post modifier. The Jason Roy pore bosche, has been selected in the squad. So in the squad, that is another phrase, and that is the another modifier, that is an adverb, and that is also is used as post modifier. Stark, our teacher, gives us task to do. To do is the infinitive, to plus verb. We will discuss later. আমরা এর পরে হয়তো infinitive discuss করব আরেকটা ইয়ার পরে. To plus verb. To do in the class. To do in the class. That means there are two modifiers. One is infinitive and another one is adverb of place. Okay. So now you know what do we mean by post modifier and pre modifier and post modifier. So in a sentence you can have pre modifier or post modifier, or sometimes you can have both pre and post modifier. তোমাদের দুটোই থাকতে পারে একটা সেন্টেন্সে, সবসময় যে একটা থাকে যে কোনো একটা তা কিন্তু না। আমরা কিন্তু অনেকভাবে জিনিসটাকে স্পেসিফাই করার জন্য আমরা দুটো ব্যবহার করতে পারি। সাপোজ আমি তো তোমাদের এক্সাম্পলটা এখানে দিই নাই, যেখানে দুটো মডিফায়ার আছে, পোস্ট এবং প্রি এবং পোস্ট। আমি তোমাদেরকে এমনি মুখে বলছি, সাপোজ দ্য টল বয়, so there are two modifiers, the and tall. Okay, the tall boy with long hair is my friend. So you see, boy is the word that it is the noun that with long hair, that is the adverb adjective phrase. That phrase actually modifies what? Now noun boy. Okay, and tall, that is the adjective, the is the determiner. So you see, in this sentence there are both pre and post modifiers. So in a sentence you can have only pre modifier, or you can have only post modifier, or you can have both pre and post modifiers.
ওকে, কাজে বুঝতে পেরেছো মডিফায়ার আর ডিটারমিনার? একদম আর পড়া লাগবে না, তোমরা নিজেরাই আনসার করতে পারবে। ওকে, now let's see another element that we have in sentence. After determiner and modifier, you can find headword also. You can find headword also. Headword is actually the subject of a sentence. The subject of a sentence. You must know which word is the headword. According to headword, actually we use the verb. The verb must agree actually with the headword. Okay, so a headword is a word functioning as a head in a structure. So headword is very, very important for any kind of English sentence. Without headword or without subject, you can't have English sentences. Okay, so in a single phrase also you can have the headword. Okay, suppose in prepositional phrase, preposition is the headword. In the field, in is the headword of this phrase. Okay, if you think about the NP, noun phrase, so in this prepositional phrase, you will first of all you will find the head preposition in, and then you have the other phrase NP, the field. The field, you find two elements, determiner and the noun, and that's the phrase category is NP, the field. So if you think about that phrase, the field, of course field will be the head word, not the determiner. Determiner has no phrasal category. Determiner এর কোনো phrase category কিন্তু নেই। ওকে, determiner এর phrase category নেই। determiner কিন্তু noun phrase এর একটা পার্ট হিসেবে কাজ করে বেশিরভাগ সময় noun phrase এর একটা পার্ট হিসেবে কাজ করে। Okay, so the head word in a phrase is that word which is essential to the core meaning of the phrase, which is essential to the core meaning of the phrase. So I have given you few examples of head word here, where you will find that noun can be used as head word, pronoun can be used as head word, also noun, number. Okay, so John is my, he is a student, that is the pronoun can be head word. Okay, just see the example of the this third one. First of all, you must identify the subject. Okay, before the finite verb, actually we get the subject. So is increasing, that's the finite verb, that is the main verb increase, but this is a continuous tense, that's why we have used ing and auxiliary is after the ing after the verb and auxiliary is before the verb. So you have to identify this whole group as the finite verb. সবসময় মনে রাখবে, তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় দেখবে সেন্টেন্স আইডেন্টিফিকেশন থাকে। You will be given a long sentence, you have to identify determiner, modifier, head word, infinitive, participle phrase, prepositional phrase, adverbial phrase, finite verb. Okay, finite verb is also simply called finite also. So if you think about the finite verb, how can we identify head word in a sentence? Head word is actually the subject. First of all, you must know that head word is the subject. Okay, head word is the subject of the student. Okay, ma'am. Sorry, sentence. It is the subject of a sentence, but there is little difference between subject and head word. In the third sentence, it is very much clear. এই থার্ড সেন্টেন্সটাতে এই জিনিসটা ক্লিয়ার করে আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি যে এখানে সাবজেক্ট কোনটা, অ্যাকচুয়ালি হেডওয়ার্ড কোনটা। ওকে, পুরোটাই হচ্ছে সাবজেক্ট, দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্টস, এই পুরোটা হচ্ছে সাবজেক্ট, বিকজ ফাইনাল ভার্বের পূর্বে আমরা এই পুরো ওয়ার্ড গ্রুপ পেয়ে থাকি। এটা হচ্ছে একটা লং এনপি, এটা লম্বা এনপি। ওকে, এই লম্বা এনপিতে আমরা দুটো নাউন দেখতে পাচ্ছি, দ্য নাম্বারও নাউন হিসেবে কাজ করছে এখানে, আর স্টুডেন্টও নাউন হিসেবে কাজ করছে। কাজে তোমাদের এখন প্রশ্ন হতে পারে, এটা তো পুরোটাই আসলে সাবজেক্ট, কারণ আমাদের ডেফিনিশন অনুযায়ী ফাইনাইট ভার্বের আগে সাধারণত সিম্পল সেন্টেন্সে যে
word কিংবা word group থাকে, that is the head word, subject. Okay, there can be one single word, there can be a group of words, there can be enlargement of the subject, subject এর একটা enlargement থাকতে পারে। ম্যাম তাহলে এখন আমরা কিভাবে বুঝবো এখন যে head word হেড ওয়ার্ড আসো। কোনটা? হেড ওয়ার্ড কোনটা? head word হচ্ছে যেটা ভার্বটাকে আসলে করছে, ভার্বটা যেটা অনুযায়ী চেঞ্জ হচ্ছে। ভার্ব এখানে দেখো স্টুডেন্টস, এটা কিন্তু প্লুরাল, নাম্বার হচ্ছে কি সিঙ্গুলার। এখানে আমরা তো কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু দেখো এখানে হচ্ছে দা নাম্বার, আমরা কিন্তু নাম্বারটাকে মিন করতে যাচ্ছি। দা নাম্বার অফ ইনক্রিজিং, ইনক্রিজ দিয়ে কিন্তু স্টুডেন্টের নাম্বারটাকে বোঝাচ্ছে। তুমি ভাবটাকে দেখো, ভাবটা আসলে কোনটার সাথে বেশি যায়, স্টুডেন্টের সাথে নাকি নাম্বারের সাথে? ভার্ব হচ্ছে ইনক্রিজ, ইনক্রিজ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া, তাহলে বৃদ্ধি পাওয়া একটা নাম্বার বোঝাচ্ছে। তুমি দেখো তাহলে এটা স্টুডেন্টদের সংখ্যা। আর এমনিতে দা নাম্বার যদি থাকে সেন্টেন্সে, দা নাম্বার ইজ অলওয়েজ সিঙ্গুলার, দা নাম্বার ইজ অলওয়েজ সিঙ্গুলার, এ নাম্বার ইজ অলওয়েজ প্লুরাল। আমরা কিন্তু গ্রামাটিক্যাল এররসে এই দুইটা পড়বো। দা নাম্বার সংখ্যা, এ নাম্বার অসংখ্য, এ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ওয়ার প্রেজেন্ট, অসংখ্য স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট ছিল। আর দা নাম্বার বুঝালে শুধু স্টুডেন্টের সংখ্যা, সংখ্যা বুঝে। ওকে ম্যাম। হ্যাঁ, দা নাম্বার আর এ নাম্বারের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এটা, আমরা দা দিলে এটা নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে সংখ্যা। The number of students. So you see, you may be confused whether the verb will agree with which noun. With this noun, if this the verb will agree with this noun, then it will be plural. If the verb agrees with this noun, then it will be singular. That's why you must identify the head word. And head word, you can actually identify the head word by the verb also. The verb mentioning is mentioning which noun. আমরা সেন্টেন্সটা দেখলে বুঝতে পারছি আসলে ভাবটা আসলে কাকে মেনশন করছে। যেমন ধরো, এ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস আর প্রেজেন্ট, আর প্রেজেন্ট, আমরা এখানে প্রেজেন্টটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে এসছে। এই অ্যাডজেক্টিভটা আসলে স্টুডেন্টই প্রেজেন্ট ছিল, নাম্বারকে বোঝাচ্ছে না আসলে। কিন্তু ইনক্রিজের সাথে নাম্বারের একটা কানেকশন আছে। ওকে, নাম্বার ইনক্রিজ হতে পারে, ডিক্রিজ হতে পারে। Okay, that's why actually this verb actually mentions this noun. That's why this verb will agree with this noun, and this noun is singular. That's why we have used the singular verb here. ওকে ম্যাম। So this is the head word. Actually, this whole word group is the subject. Okay, this whole word group is the subject. Suppose if I say a good boy, a good boy learns his lesson regularly. If you think about the subject, a good boy, this is the subject, whole subject. But if you think about the head word, boy is the head word. A good boy, এটা হচ্ছে ডিটারমিনার, আমরা এগুলো জাস্ট এক্সট্রা অ্যাড করেছি তাকে আরো ক্ল্যারিফাই করার জন্য, স্পেসিফাই করার জন্য। Next one is to are is human. So infinitive can also be used as head word, and to plus, that's the root structure of verb. So infinitive can also be head word, and that means infinitives can also be used as nouns. আমরা দেখব infinitive এখানে কিন্তু এটা নাউন হিসেবে আসলে কাজ করছে, though the structure is infinitive. To are is human. Okay, though the structure is infinitive, but it functions as noun here. So this is the head word of this sentence. Infinitive কিন্তু নাউন হিসেবে কাজ করতে পারে, আমরা নন ফাইনাইট ভার্বসে দেখব। Okay, so these are the examples of head word. Now I think you know what do we mean by head word. In a sentence there must be head word. Head word অবশ্যই থাকতে হবে। Okay, so these are the some other essential elements, and now we will discuss the next important element, that is the non-finite verb. Okay, non-finite verb. So after in a sentence there can be determiner, there can be modifier, there must be head word. If I say a good boy, determiner, modifier, head word. Okay, so and after head word then we have the finite verb. So I have not actually discussed written here, but I just want to
tell you the definition of finite verb. আমি just finite verb এর definitionটা বলছি. What is a finite verb? The verb. তোমরা নিজেরাই চাইলে যদি একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো নিজেরাই ডিফাইন করতে পারবে. The verb which changes according to time. Time means tense. We know that in English, the verb inflects for the change of tense, for the change of number, and for the change of person. এই তিন কারণে ভার্বের ইনফ্লেকশন হয়. That means verb changes. For the change of tense, that means time. টেন্সটা আসলে পুরোটাই হচ্ছে টাইম. আমরা টাইমটাকে নির্দেশ করি. Whether present, past, or future. So, you can say time, the verb which changes according to time, person, and number of the sentence. That is called the finite verb. তাহলে এই জন্য আমি তোমাদেরকে বারবার করে বলছি যেমন ধরো আমরা এটা কন্টিনিউয়াস টেন্সের জন্য বুঝিয়েছি. That's why we have used ing and is before it. So you have to identify this whole group as the finite verb. Okay, the number of students has increased day by day. So has increased is the finite verb. John is my friend. Is the finite verb. To are is human. Is the finite verb. কাজে আমি তোমাদেরকে বারবার করে বলছি ফাইনাইট ভার্ব যদি আইডেন্টিফাই করতে হ্যাজ, শ্যাল হ্যাভ, উইল হ্যাভ, হ্যাড, am, is, are, was, were, etc. শুধুমাত্র ইনক্রিজিং হলে এটা ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে না. আমরা দেখব নন ফাইনাইট ভার্বের ক্ষেত্রেও কিন্তু ভার্ব আইএনজি যুক্ত থাকতে পারে, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য ফাইনাইট ভার্ব. It's called non-finite verb. Okay, so you must identify the auxiliaries also as the part of the finite. So you see, most of the time finite verb remains as a group of verbs with auxiliaries also. That's why it is also called verbal group. তোমরা যদি পরীক্ষায় দেখো ভিজি means verbal group. হয়তো আগের পরীক্ষায় দেখতে পারো subject s plus vg plus object. That means subject plus verbal group plus object. Subject plus finite verb plus object. Finite verb is also called verbal group. যেহেতু finite verb কিন্তু একটা গ্রুপ হিসেবে থাকে. Is increasing, has been increasing. So has been increasing, that is a group of verbs. That verb group is called finite verb. So another name of finite verb is verbal group. কাজেই সাবজেক্টের পরে ভার্বাল গ্রুপ থাকা মানে নতুন কিছু নয়. That is also the finite verb. Okay, because for any kind of sentence you must need a finite verb. এটা মনে রাখো. কাজে সাবজেক্টের পরে যেটাই থাকুক না কেন ওটাই হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব বেশিরভাগ সময়. ওকে, আর বাকি এলিমেন্টস গুলো তো আমরা চিনতে পারছি. ওকে, just I will just introduce you the non-finite verbs, then probably in next class we will discuss the non-finite verbs in details. Okay, just see the differences between finite verbs and non-finite verbs. Okay, so non-finite verbs don't change according to time, person, and number. Opposite of finite verb. এটা হচ্ছে finite verb এর opposite. আমরা যদি বলি যে finite verb চেঞ্জ হয় tense, person এবং নাম্বার দ্বারা, এই যে আমরা এখানে যেমন ধরো থার্ড পারসনের জন্য ইজ দিয়েছি, ফার্স্ট পারসনের জন্য আমাকে am দিতে হচ্ছে. that means the verb changes for the change of person, first person, second person or third person. আমি যদি বলি যে he is a student, he হচ্ছে সিঙ্গুলার, আমরা বলি যে যদি বলি যে they হচ্ছে প্লুরাল, they are students. কাজে they হচ্ছে নাম্বার, সিঙ্গুলার প্লুরাল নাম্বারের জন্য কিন্তু ভার্বটা চেঞ্জ হয়. সো ফর দ্য চেঞ্জ অফ টেন্সের জন্য তো চেঞ্জ হচ্ছেই, আমরা দেখতে পাচ্ছি is increasing, has increased, has been increased, increased, was increasing. So for the change of tense the verb is changing. For the change of number, he is a student, they are students.
They, for they, if you use they, then you have to use are. If I say I am a student, আমি যদি জন না দিয়ে I দিই ফার্স্ট পারসন, তাহলে আমার জন্য এখানে am ইউজ করতে হবে। So you see, for in English, the English verb inflects for these three reasons: for the change of tense, person, and number. বাংলার ক্ষেত্রে হয় নাকি হয় না বলো দেখি। বাংলার ক্ষেত্রে বাংলা ভার্ব কি ইনফ্লেক্ট হয়? কেন? আমি যাই, আমি যাই, সে যায়, তারা যায়। হ্যাঁ, তাহলে তুমি পার্সনের জন্য হচ্ছে না বলতে পারো, কিন্তু স্পেলিং ডিফারেন্স আছে। তুমি কিন্তু স্পেলিং ডিফারেন্স আছে। আমি যাই হলে কিন্তু রসই দিতে হয়। আমি যাই তখন রসই, তখন রসই, হ্যাঁ। আর বাকি সব আমরা যাই আমরা যাই এর জন্য রসই, বাকি সবগুলোর জন্য কিন্তু অন্তস্থ অ দিতে হয়। কাজেই কিন্তু পার্সনের জন্য হচ্ছে তো পার্সন, ফার্স্ট পার্সন। আমি যাই, আমরা যাই, তুমি যাও, তোমরা যাও, চেঞ্জ হচ্ছে তো, যাও হচ্ছে তখন, তুমি যাও, তোমরা যাও। কাজে সেকেন্ড পার্সনের জন্য ভার্ব কিন্তু ইনফ্লেক্টেড হচ্ছে। তারপর সে যায়, তারা যায়, ঠিক আছে? কিন্তু পার্সনের, হ্যাঁ, বাংলায় কিন্তু পার্সনের জন্য হচ্ছে তো। এবার টেন্সে আসো তো, আমি যাই, আমি গিয়েছিলাম, হচ্ছে তো, টেন্সের জন্য তো হচ্ছে। আমি যাই, আমি গিয়েছিলাম, আমি যাব, এই যে ফিউচারে গিয়ে যাব হচ্ছে না, তো টেন্সের জন্য তো হচ্ছে, টেন্সের জন্য কিন্তু হচ্ছে তো। এখন যদি আমরা নাম্বারের জন্য দেখি, সে যায়, স্পেলিং হচ্ছে কি অন্তস্থ অ, তারা যায়, স্পেলিং হচ্ছে অন্তস্থ অ। নাম্বারের ক্ষেত্রে হচ্ছে না বাংলায়। তুমি যাও, ও, যা ও, তোমরা যাও, যা ও, আমি যাই, রসই, আমরা যাই, রসই। নাম্বারের জন্য হচ্ছে না, বোথ আর সেম। শুধুমাত্র পার্সনের জন্য এবং টেন্সের জন্য হচ্ছে। বাংলা ভার্ব তাহলে দুই কারণে ইনফ্লেক্টেড হয়, ওকে, দুই কারণে চেঞ্জ হয়। One is for tense and one is for person, not for number. নাম্বারের জন্য হচ্ছে না। সিঙ্গুলার প্লুরাল, আমি যাই, আমরা যাই, বোথ স্পেলিংস আর ইকুয়াল আর সেম, ওকে। তাহলে বাংলা ভার্ব দুই কারণে ইনফ্লেক্টেড হয়। তাহলে ইংলিশ ভার্বের ইনফ্লেকশনটা এখন তো বুঝতে পারছো। ইনফ্লেকশন বলতে কি বোঝাচ্ছি? ভার্বের পরিবর্তনটা, ওকে। ইংলিশ ভার্ব তিন কারণে হয়। এই যে ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে ইন্টারনাল ডিফারেন্স হচ্ছে আসলে এগুলোই, ওকে। আর non-finite verbs, just I'll give you the examples, then I'll discuss later. Okay, just see the verb read in different forms. Okay, Hassan reads a book. So you see, that's the finite verb here, because the verb has changed. We have add s for the change of person, and for the change of tense also. We know that in the present indefinite, we have to add s or es after the verb. Okay, in the next sentence, so we can easily see that this is the finite verb, as there is no other verb. এখানে আমরা আর কোনো ভার্ব পাচ্ছি না। এবার নাম্বার 2 তে আসো। I saw him reading a book. First identify the finite verb. এটাতে finite verb কয়টা আছে আইডেন্টিফাই করো দেখি। 2 নাম্বার সেন্টেন্সে কয়টা আছে? দুইটা। দুইটা ভার্ব আছে। আমরা দেখি দুটো ভার্বই কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু তোমাদের দেখতে হবে কোনটা ভার্ব টেন্সের কারণে চেঞ্জ হয়েছে, টেন্স, নাম্বার, পার্সনের কারণে। সটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সাবজেক্টেরও পরে বসছে, কাজে আমরা আরো একটা ক্লু হচ্ছে এটা সাবজেক্টেরও যেহেতু পরে বসছে, that must be the finite verb. But still we can see other verb here. Also this verb has changed. এই ভার্বও কিন্তু ing এসছে। কিন্তু তোমরা আরেকটা জিনিস খেয়াল করো, আমরা টেন্সের ক্ষেত্রে যখন ing ব্যবহার করি তখন কিন্তু আমরা অক্সিলিয়ারিজ গুলো ব্যবহার করি ফাইনাইট ভার্বের ক্ষেত্রে। In the continuous tenses, when we use ing after the verb, we have to use different types of auxiliaries also before it. Am, is, are, was, were, have been, has been, had been, shall have been, will have been, etc. Do you find any such auxiliary here? No. No. We do not find any auxiliary here. So we can see, we can
say that actually this verb, this change of the verb is not the regular change of the finite verb that we find. This is an irregular change of the verb. এটা একটা irregular change. এটা কিন্তু regularly যেটা change হয় ওটা না. And also see the function of this verb here. I saw him reading a book. Reading a book, the verb reading. আমি তাকে বই পড়তে দেখেছিলাম। কাজে এই বই পড়তে পড়তে এই পড়তে ভার্বটা কাকে ডেসক্রাইব করছে? him, Him. So we know that the words that describe or modify noun and pronouns are called adjectives. Adjective গুলো noun এবং pronoun কে modify করে। এই ভার্বটা যেহেতু him কে modify করছে তার মানে আসলে এই ভার্বটা adjective হিসেবে কাজ করছে এখানে। এই ভার্বটা আসলে ভার্ব হিসেবে কাজ করছে না। এই ভার্বটা এই নাউনটাকে এই প্রোনাউনটাকে মডিফাই করে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করছে। So the verb with ing or the verb form when acts like adjective is called participle. That is a kind of non-finite verb. We have added ing but there is no auxiliaries. That's why we can say that this is not a finite verb. This can be a non-finite verb because we can find such change in the non-finite verbs also. Okay, and also see the function. This verb functions like adjective. That's why this is a kind of non-finite verb. Specifically, this is called participle. We'll discuss later. Okay, he likes to read novels. He likes to read novels. Like is the verb here because this verb has changed. And there is the other verb. This verb read has not changed here. এই ভার্বের কোনো কিন্তু চেঞ্জ হয়নি। এই ভার্বের আরো একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা প্রিপোজিশন ব্যবহার করা হয়েছে। So this specific structure 2 plus root or base form of the verb is called infinitive. So this is another type of non-finite verb that is called infinitive. I think you can easily identify infinitive. Okay, if you identify infinitive phrase, so 2 plus read is the only infinitive. If you think about phrase, so to read novels is the infinitive phrase. Two plus verb plus remaining word or words is called infinitive phrase. Infinitive phrase হিসেবেও থাকতে পারে। Okay, now come to the fourth one. He does not like. He does not like. The negative sentence in case of the present indefinite we have to use do or does. ম্যাম And do not আমরা or যখন does not. ফ্রেজ পড়ি হ্যাঁ। তখন ইনফিনিটিভ ফ্রেজ তো পড়ি নাই, আসলে কোন কোন গ্রামার তো মানে এটাকে সাপোর্ট করেন না। ইনফিনিটিভ ফ্রেজ আমরা আলাদা ওখানে আমরা আসলে ওয়ার্ড ক্লাস হিসেবে পড়েছি। তারপরে ফ্রেজ কিন্তু হিসেবে কিন্তু ইনফিনিটিভ ফ্রেজ কিন্তু আসে। তোমার পার্টিসিপল ফ্রেজও তো আমরা আসবে। দেখলে 7 টাইপস পড়েছি তাই বল। ওগুলো জাস্ট হ্যাঁ আমরা জাস্ট ওগুলোকে ইয়া হিসেবে ক্লাসিফাই করেছি ফ্রেজগুলোকে। কি হিসেবে? ওয়ার্ড ক্লাস হিসেবে। বুঝছো? এগুলো ছাড়াও তো আরো ফ্রেজ থাকতে পারে। ফ্রেজ তো থাকতেই পারে। তার মানে আমরা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ এবং না ওগুলোকে আমরা ক্লাসিফায়ারের মধ্যে ঢুকাই না আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হচ্ছে কি 2 plus verb plus remaining word or words. That's the structure of infinitive phrase. তুমি হচ্ছে reading a book, that's the participle phrase. Participle plus remaining word or words. একটা ওয়ার্ডও হতে পারে, ওয়ার্ড গ্রুপও হতে পারে। ফ্রেজের অর্থই হচ্ছে কি a group of words when functions like a single word. That is called a phrase. এখানে দেখো এটা হচ্ছে পুরো ওয়ার্ড গ্রুপটা হচ্ছে একটা নাউনের মতো কাজ করে। হি লাইকস সামথিং, এই সামথিং এর জায়গায় কিন্তু আমরা একটা আলাদা ওয়ার্ড গ্রুপ ইউজ করেছি 2 প্লাস রিড, আমরা ইনফিনিটিভ ইউজ করছি। এই ইনফিনিটিভটা আসলে নাউন হিসেবে কাজ করছে এখানে। হি লাইকস সামথিং, লাইক ভার্বের পরে একটা কিছু থাকবে নাউন কিংবা প্রোনাউন। হি লাইকস হার, in that position, in that object position actually we have used a phrase. এটা নাউন ফ্রেজ হিসেবে আসলে কাজ করছে। তুমি যদি আরো ওগুলো ম্যাম দেখতে চাও আপনি এই আর স্পেসিফিক পড়ান না ফ্রেজটা ম্যাম, অলরেডি টাইম শেষ, আজকে শেষ করে দেন। তুমি আসলে একটা ক্লাস তুমি আমরা যদিও ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বলছি, এটা আসলে ওয়ার্ড গ্রুপটা আসলে নাউন ফ্রেজ হিসেবে কাজ করছে তো, আর এটা এই ওয়ার্ড গ্রুপটা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ হিসেবে কাজ করছে। তুমি ওগুলোতে ফেলতে পারো। জি ম্যাম বুঝতে পারছি। ইনফিনিটিভ ফ্রেজ পার্টিসিপল ফ্রেজ কি আমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে? তোমাদের ওই যে আইডেন্টিফিকেশনে আসবে, সেন্টেন্স আইডেন্টিফিকেশন তো থাকে একটা,
তখন ইনফিনিটিভ ফ্রেজ আর পার্টিসিপল ফ্রেজ ওগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে, ওই ধরনের আসবে। ওখানে এমনিতে ইনফিনিটিভ পার্টিসিপল মানে অ্যাজ এ ইন জেনারেল you must know the definitions and examples. এগুলো আমি এখানে আসো তো, তোমাদের এখানে আমি অ্যাড করেছি তো। ওখানে তোমরা ইনফিনিটিভ বলতে কি বোঝায়, পার্টিসিপল বলতে কি বোঝায়, এগুলো তো নন ফাইনাইট ভার্বস তো তোমাদের পরীক্ষায় কিছু না কিছু তো আসবেই, তুমি ধরে নিতে পারো। না আসলে ইনফিনিটিভ পার্টিসিপলের মধ্যে পার্থক্য হইলেও আসতে পারে, জিরান্ড আর পার্টিসিপলের মধ্যে। জিরান্ড পার্টিসিপল এগুলো পার্থক্য থাকবেই, পার্থক্য কিংবা ডেফিনেশন, এক্সাম্পলস, এটা 15 মার্কসের প্রশ্ন হিসেবেও আসতে পারে। What is a non-finite verbs? Discuss different types of non-finite verbs with examples. Then you have to discuss these 3 types of non-finite verbs with appropriate examples. Okay? আচ্ছা, আমি তোমাদের জিরানটা পরের ক্লাসে ডিসকাস স্লাইডটা করছি। পারলে আজকে দিয়ে দিই। হ্যাঁ, এটা আমি তোমাদেরকে দিই নাই মনে হয়। জি ম্যাম। আমি তো কয়েকটা গ্রুপকে কিন্তু নতুন করে এখানে অ্যাড করা ইনফরমেশন গুলো দিয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে আমি তোমাদের ওই নতুন এখানে যারা আছে তাদেরকে ইনক্লুড করবো, প্লাস তোমাদেরকে এটা দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। জি ম্যাম, গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আজকে হচ্ছে 23 তারিখ। একটু এবার প্রেজেন্ট দাও, রোল নাম্বার 1। ম্যাম আমরা বি সেকশন ম্যাম। হ্যাঁ, আমি রোল নাম্বার 1 বলছি, আমি বি সেকশনে উল্টাইছি এখানে। রোল নাম্বার 67। Present, ma'am. Roll number 67. Okay, present. Present, ma'am. 68. Present, ma'am. 69. প্রেজেন্ট ম্যাম। 70. 71. Yes, madam. 72. আমি Yes, madam. আমি দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ 74. 74. Absent. 75. Present, ma'am. 75. Present, ma'am. 76. 77. Yes, ma'am. 78. Present, ma'am. 78. 79. 77 নাম প্রেজেন্ট দিয়েছি। 80 রোল নাম্বার 80 ম্যাডাম চ্যাট বক্সে বলছে 80 অ্যাবসেন্ট। মাইক্রোফোনে। হ্যাঁ ম্যাডাম, মাইক্রোফোনে প্রবলেম মনে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি চ্যাট বক্সে। আচ্ছা, Yes, ma'am. 81 82 82 আব্দুল্লাহ আল মাসুম। ওর একটু হসপিটালে আছে তো, প্রবলেমে আছে ম্যাম, বলছে আপনাকে জানিয়ে দেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। Yes, ma'am. 83 84 84 I can't see 84 84 ম্যাম, Yes, ma'am. হসপিটালে গেছে তো ম্যাম, জন্য ম্যাম 84 ওর আম্মুকে নিয়ে হসপিটালে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা 86 86 86 yes I can see 86 জয়বোস না ম্যাম জয়বোস 85। 85 হ্যাঁ হ্যাঁ তনিমা 86 87 Yes, ma'am. 87 yes 87 Ji, ma'am. Murad Yes, ma'am. 88 Yes, ma'am. 89 Present, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 91 Yes, ma'am. 92 93 93 Yes, madam. হ্যাঁ আমি মুজাহিদ Yes, madam. দেখতে পাচ্ছি। Yes, ma'am. হ্যাঁ 94 প্রেজেন্ট ম্যাম। 95 Present, ma'am. 96 97 98 98 জাহিদুল ইসলাম 99 ম্যাম 99 চ্যাট বক্সে দিছে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। 90 Present, 100 ma'am. 101 2 absent 101 2 Yes, ma'am. 3 4 104 5 আমি দেখতে পেয়েছিলাম আব্দুল্লাহ। 106 Yes, ma'am. Yes, ma'am. তাসদিদ yes তাসদিদ Yes, ma'am. 107 yes শাফিন Yes, 108 109 Yes, ma'am. 110 11 Yes, ma'am. 11. 111 Yes, ma'am. 11 yes 12
ma'am. Present ma'am. 13, 115. Yes ma'am. 115. Sakib. হ্যাঁ 100 Yes, ma'am. 16. Yes, ma'am. 117. Yes. Yes, ma'am. 118. 19. Yes, ma'am. 20. Yes, ma'am. 21. Absent. Yes, ma'am. 21. 20 আছে ma'am. Yes, 20. হ্যাঁ তোমাদের সবাই প্রেজেন্ট এদিকে সেই 103 থেকে সবাই প্রেজেন্ট হ্যাঁ এখানে 22 মনে হয় অ্যাবসেন্ট পার্মানেন্টলি 23 অ্যাবসেন্ট 24 Yes, ma'am. হ্যাঁ 20